is Kishne. We're going to Erzincan, and there's Euphrates River, and almost one of the first bridges. This is almost the beginning. And Manjuri Lernere, another name for it is Armenian Davrosian Lerner. We're going towards Erzincan. Erzincan canoe. Bariyagak. Erzincan lahmacun. Make the banana. They do it one at a time. It's a long lahmacun. Uzun, ha? Uzun lahmacun, evet. Uzun lahmacunlar. Bakalım. Good fatty ground beef. Orta yağlı. Regular. Medium. Domates. Soğan. Charleston biber. Evet. Maydanoz. Tuz. Salça. Biber salçası. Okay, dur. Maydanoz. Parsley, onion, biber, pepper. Kuşbaşılı pide. Asıl lahmacun şey. Kuşbaşılı pide. This is not lahmacun. It looks like lahmacun. I'm sure it tastes like lahmacun. Okay. Yeah. Bak neden? Bir lahmacun ya. Bir. Wow. Bir de salça. Lahmacun. Ya. Sarı ne? Sarı olanlar etin yağı. Normalde beyaz da salça değdiği için sarı arıyorlar. Astăzi gamahi girtne e pat kedivra. Keda Kavagan forunge բայց այս նոր գամուրջը, հին գամուրջեն հետոշին բացի, այս ժայրերը որ գտեսնեք, գիները, աղջիկները անդեղ են նետվին, վար, գամ պիտի սպանդվին, գամ պիտի նետվին, շատ էր, հարյուրավորներ նետված են, եւ այս գամուրջը մարդոց եւ գիներու մարմիններով կոծված է եւ բավական ադեն իրարու վրա թիզվելով. This is where they jumped to escape either dying or being fired at, or they had no choice. They just jumped off those cliffs. They were forced to jump. Where they brought people from Erzurum, Garin, Erzincan, and this is the bridge where they had to cross. They were told either they paid or they had to die. So people who were naked, didn't have any money, they had to die. People who paid were taken to Deir Zor from here. Walking through this
bridge which is replaced and concrete bridge now. At that time it was a wooden bridge, much lower than this. Գաղթի կոտորածի ճանապարհներից մեկը։ Հատկապես երզնկայի Էրզրումի գաղթականների։ Agni jump'ın vրա ենք մեր սիրելի Եփրատը, Euphrates River, with its vast, wide flow. You can hear the frogs. Ah, շատ հանգիստ, ինքիր ծևով գնում է, լուսին անդեղ, աստղերը արդեն սկսան ելնել. But I have not been so close to Euphrates. Ես աշխապ մոտ չեմ եղած Եփրատ գետին, որ ցերկովս թված եմ. Şu kuğu. Bu koç kafası. Ne kafası? Koç. Koç ne? Koyun. Ha, evet. Asya acı kılıfı. Aska, bu ne kafası? Koç. Kuğu. Kuş. Ne? Kuş. Kuş. Tırtçı ne? Kuş. Şurada lamba var. Şurada başka şeyler var. Şunlar öküz başları. Öküz. Burada da şey var. Kuş. Ağabni. Az haç yağı. Astığı martik, erik martik kızarının astığı. Ժամանակին երեսնին գկոցեին, աստեղ գիները։ Tüm Müslüm. Հայտնի գնե, որ ինչ է բանի, ընտանիքը։ Քրիստոնյա է կամ ոչ քրիստոնյա։ Այն ինչ, հա։ Եթե նույնիսկ ասանք բամ ուրիշ տեղ տեսնես, ագինեն այնտեն գետնե։ Bu sandık kilidi. Şunu yapan adam Ermeni. Bak şurada haç koyulmuş. Anahtarın ortasında bir anahtar versene. Hay şimdi az. Bunu yapacağı ustayı bulamaz. Mümkün değil. Dünyada da bulamaz. Բոլոր թեքյան բդիսասի շինողը չես գտներ գսեք։ Օսմանյան ոսկի գշինի։
Olmuş mu? Zamanla müşteri talep etmeyince ucuzlatmış, ucuzunu yapmış. Ama model olarak aynı. Şunu benzetmeye çalışmış. Gittikçe basitleşe bu iş ölmüş. Buradaki asi amme gevor naegise as eskisbinne asal porcelasur besinde. Բայց ամեն անգամ ինքիչ մավերի քիչ մը բագաս որ ավելի արժանելա կորձը մերտուցեր եմ ասա Ագնի եկեղեցին է որ հիմա արդեն cultural center it's the cultural center of Argan and museum Cehizi Sınduk Dowry Box Գրակը գտնեն մանգալին մեջ ասալ գպերեն They put the charcoal in here and then they warm their hands like this. So there's wood and a big comforter which covers all around. In the olden times you ate here and then we studied here, around here. And we slept in it. It was a room warmer. Tonir. Make saying Tonir, Halepka. We had the same thing in Aleppo. Those were good days. We were kids. We grew up in such a room warmer. The comforter used to be much bigger and we used to sit around and played cards. We would have cushions here, high cushions, and we would play cards, any kind of conversation, and we would rest like this, and then fall asleep until mother comes and says, "Okay, go to bed." By this time we're warm. We used to study here. Because the room used to be cold, but we would study here, reading books. Of course, you read books with warm feet, you go to sleep. And here, coffee, tea, breakfast. Father used to used to burn the charcoal outside, and as it became red, brought it inside. This was a fun place. We grew up in this. But this is not big enough. A huge comforter would cover the whole place. Ագնի ընդհանուր դեսարանը ճիշտ թիմացի ապին եփրատ է ներքև եւ եթե ուշադրություն ենք չրվեժը կամ ագը տապում է թեպի եփրատ. This is Euphrates River and Agen overview of Agen with old buildings and new buildings. The new buildings dominate the old buildings, so it's hardly
viewable. You can hardly see the old buildings anymore. But in the city you can see them. I can see 4 mosques. One of the